And from this chapter, we will be looking at some important issues, topics from the section of semantics. So let's begin. Students, can you see the slides? Yes, sir. Is my voice clear to you? Yes, sir. Okay. So let's get started. What is semantics? Let us first define semantics. Semantics is the study of meaning. Semantics studies meaning. Meaning of what? Meaning of words, phrases, and sentences. So we can see that semantics is concerned with the meaning of words, phrases, and sentences. You may know that even after following the syntactic arrangement, syntactic order, a group of words may not be considered as a sentence. Semantically, it may be odd. For example, if I say my brother is the only child of my parents. My brother is the only child of my parents. This is syntactically correct, as all the words are combined together by following the rules of syntax, English syntax. We have placed all the words in their proper place. My brother is the only child of my parents. So syntactically, there is nothing wrong with this sentence, you can say sentence. But semantically, this sentence is odd, unacceptable. Because my brother indicates the existence of another child. So my brother cannot be the only child of my parents. Then who am I? So meaning is also important. Meaning is also important. And semantics studies this meaning. Meaning of words, meaning of phrases, meaning of clauses, meaning of sentences. Now, as semantics is the study of meaning, there are two kinds of meaning.
denotative meaning and connotative meaning. Now, which meaning is important to a linguist? Denotative meaning or connotative meaning? Before answering this question, let us look at what is denotative meaning and what is connotative meaning. Denotative meaning refers to dictionary meaning or literal use of a word. Dictionary meaning. The meaning that you will find in a dictionary, that you will get from a dictionary. Like, if we look at the meaning of this word, rose, you may get the meaning such as rose is a kind of flower with sweet fragrance. Rose is a kind of flower. So this is the dictionary meaning of this word. Now, what is connotative meaning? Connotative meaning refers to the associative meaning of a word. Associative meaning. A meaning which is attached to that word, with that word. For example, in literature, rose often has the symbolic meaning or associative meaning of love, beauty, as well as purity. So this meaning of love is not found in a dictionary. Under the word rose, you will not find this meaning, such as rose refers to love. No. This meaning is attached, is associated with this word. And in literature, you may have this kind of symbolic or associative meaning of a word. Now come back to that question, which meaning is important to a linguist? A linguist is more concerned with the denotative meaning of a word. A novelist, a poet, a dramatist may be interested in the connotative meaning. But a linguist is more concerned with the denotative meaning of a word. The dictionary meaning of the words. Now, there are some areas or subfields in semantics. We will be looking at them one after another. First of all, lexical semantics. What is lexical semantics? It is concerned with the meaning of words and meaning relationships among words. So lexical semantics is primarily concerned with the meaning of words, word level meaning. Sometimes you can get the meaning of an utterance by looking at only the meaning of words.
by looking at the meaning of words, you may get the meaning of an utterance, of a sentence. Let's look at a simple sentence. My brother is a doctor. My brother is a doctor. So if someone knows the meaning of the individual words, like my, then brother, then doctor or engineer, then that person will be able to know the meaning of the utterance, meaning of this sentence. You can say, my neighbor is a driver. So if you know the meaning of individual words like neighbor, driver, in that case, you know the meaning of this sentence or utterance. So sometimes it is quite possible to obtain or to get the meaning of a sentence or an utterance by looking at the meaning of words, individual words. So in that case, lexical semantics will help you in obtaining the meaning. But there are some cases where lexical semantics cannot help us, as we do not get the meaning of an utterance or of a sentence by looking at the meaning of individual words. Like, put off your shoes. So put off your shoes. The meaning of this utterance cannot be obtained by looking at the meaning of individual words. That means, if you know the meaning of put, if you know the meaning of off, or if you know the meaning of shoes, you will not be able to get the meaning of put of shoes. As you can see, put off, this phrase expresses a single meaning, which is not the combination of two meanings, put or off. So you will not be able to know the meaning of put off if you know the meaning of put and off. It doesn't mean that if you know the meaning of put, if you know the meaning of off, you will be able to know the meaning of put off. So here, word level meaning will not be enough. You need to look beyond the word level meaning. That is, you need to look at the meaning of the whole phrase. The whole phrase together has a single meaning. The individual words in the phrase do not have any separate meaning. If you look at the phrase put off, here put does not have an individual meaning.
of does not have any individual meaning. Together, they express a single meaning. That is, remove. Put off your shoes, that means remove your shoes. So in that case, we need to look at sentential semantics. As sentential semantics is concerned with the meaning of phrases and sentences. We need to look beyond the word level meaning. One of the familiar example is cats and dogs. Cats and dogs. Here, you can see cats and dogs, all these three words together have a single meaning. But if somebody tries to get the meaning of cats and dogs by looking at the meaning of cats, then by looking at the meaning of and then by looking at the meaning of dogs, that person will not get the meaning of cats and dogs. Because here cats, dogs, and these three words do not have any separate meaning individually. All the three words together they have a single meaning. তার মানে এখানে ওয়ার্ড লেভেল মিনিং দেখলে হবে না। আমি যদি ক্যাটস এর অর্থ দেখি, তারপরে ডগস এর অর্থ দেখি এবং এই অর্থ দেখে যদি আমি এই ফ্রেজ এটার অর্থ বের করার চেষ্টা করি, তাহলে কিন্তু আমি অর্থ খুঁজে পাবো না। So you have to look at the meaning of the whole phrase. Criminal lawyer. Criminal lawyer. And if somebody tries to get the meaning of criminal lawyer by looking at the meaning of criminal, then by looking at the meaning of lawyer, that person will not get the meaning of criminal lawyer. Because you know that a lawyer is not necessarily a criminal. তাই তো? এখানে criminal lawyer মানে a lawyer who is criminal, এটা বোঝাচ্ছে না। ইউসুফ শিকদার, কি বোঝাচ্ছে ক্রিমিনাল লয়ার? যারা আর কি মানে ক্রিমিনাল লয়ার মানে উনি লয়ার ওই সম্পর্কে কাজ করে। তার মানে এই না যে লয়ার হু ইজ ক্রিমিনাল, হ্যাঁ সেটা বোঝায় লয়ার হু ইজ হেভি স্মোকার। এখন কেউ যদি করে যে হেভির অর্থটা কি, স্মোকারের অর্থ কি, দুইটা মিলিয়ে যদি একটা পাওয়ার চেষ্টা করে তাহলে কিন্তু পাবে না, অর্থ পাবে না। A smoker is not necessarily heavy. In order to be a heavy smoker, a person, the smoker, doesn't need to be heavy or big. Sir, we sometimes also say a chain smoker. এখন চেইন স্মোকার, কেউ যদি মনে করে যে চেইনের অর্থ আর চেইন স্মোকারের অর্থ বের করার জন্য আমি চেইনের অর্থ দেখবো আর স্মোকারের অর্থ দেখবো, তাহলে তো চেইন স্মোকারের অর্থ পাওয়া যাবে। পাওয়া যাবে কি? No sir, পাওয়া যাবে না। Right. So here you have to look beyond the meaning of words. Word level এর উপরে আপনাকে যেতে হবে। এখানে চেইন স্মোকার, together they have a single meaning. Here chain and smoker individually they do not have meaning. Together they have a single meaning. Now look at this example. I will not put up with it. Put up with is a phrase, phrasal verb. এখন কেউ যদি মনে করে যে put up with এর মানে হচ্ছে এই তিনটা শব্দের সমষ্টি, put, up আর with, তাহলে আমি put এর মানে দেখি, up এর মানে দেখি, with এর মানে দেখি, তো তিনটার মানে
দেখলেও তো আমি put up with এর মানে পেয়ে যাব। No, that is a wrong idea. Here, the three words individually, separately, don't have any meaning. But in this sense, so if you want to obtain the meaning by looking at the meaning of put, and then you look at the meaning of up, and then finally you look at the meaning of with, you will not get the meaning of put up with. So এই তিনটার আলাদা আলাদা অর্থ যদি আপনি দেখে put up with এর মানে খুঁজার বের করার চেষ্টা করেন, তাহলে কিন্তু এই অর্থ জীবনেও পাওয়া যাবে না। So here the three words together have a single meaning, tolerate. So that means here you need to go beyond the meaning of word level. Word level meaning এর বাইরে আপনাকে যেতে হবে। That means you need to look at the meaning of phrases, you need to look at the meaning of sentences. And here sentential semantics can help you. As sentential semantics is concerned with the meaning of phrases and sentences. Another area in semantics is pragmatics. And recently, nowadays, or at present, it has become very important. And this field is studied independently. Pragmatics এখন semantics থেকে সম্পূর্ণ আলাদাভাবে স্টাডি করা হচ্ছে। So pragmatics, what is pragmatics? Sometimes you will not get the meaning of an utterance by looking at the meaning of words, by looking at the meaning of phrases. Here, lexical as well as sentential semantics will not help you in obtaining meaning. For example, if I say, I will not tolerate it. So it, what does it refer to? It দ্বারা কি বোঝাচ্ছে? সুরাইয়া হক, স্যার ওই কাজটি মানে কোন কাজটি বোঝাচ্ছে? মানে এটি কোন কাজটা ইট দ্বারা বোঝাচ্ছে বলেন? স্যার যেটা টলারেট করবে না সে ওই তো টলারেট তো মানুষ অনেক কিছুই করে না, তো ইট দ্বারা কোন কাজটাকে বোঝাচ্ছে? স্যার অবভিয়াসলি খারাপ কাজ মানে এখন খারাপ কাজ কি একটা? না স্যার। তাহলে কোনটাকে বোঝাচ্ছে সেটা বল। Which one it refers to? মনে জি স্যার। ইট দ্বারা কি স্যার বোঝাচ্ছে? এটা আগে পরে সেন্টেন্স থেকে বোঝা যাবে যে ইট বলতে কাকে বোঝাচ্ছে। So the meaning of it is not clear. It's not clear here. Lexical semantics cannot help you. Sentential semantics will not help you. এই ইট দ্বারা কি বোঝাচ্ছে এইটা কোন ডিকশনারি আপনাকে হেল্প করতে পারবে না। So you need to look at the context in which this utterance was spoken. কোন প্রেক্ষিতে এই কথাটা বলা হয়েছে সেই প্রেক্ষিতটা আমাদেরকে জানতে হবে। That is context. So meaning also depends on context. So pragmatics is concerned with how context help us in obtaining meaning. Context can also help us in obtaining meaning. এই যে এখানে আপনি সারা দিন ঘাটাঘাটি করলো এই যে I will not tolerate it, শুধু এই সেন্টেন্স দ্বারা ইটের অর্থ ইট দ্বারা কি বোঝাচ্ছে এটা সারা দিন সময় কাটালো খুঁজে পাওয়া যাবে না। If you have only this sentence. So there may be sentences preceded or before it. There may be some sentences after it.
So we have to look at those sentences preceded this sentence, or some sentences which may be after this sentence. So the context, we need to know the context. সেটা বুঝলে তখন আমরা বলতে পারবো যেখানে ইট দ্বারা আসলে কোন কাজটাকে বোঝানো হয়েছে। Otherwise, we will not be able to know the meaning. Suppose you have seen a notice like this: baby and toddler sail. What does it mean, baby and toddler sail? Does it mean that babies are sold here? নো স্যার, কি বোঝায়? স্যার হয়তো ওখানে বাচ্চাদের জিনিসপত্র বিক্রি করা হয়। এটা কিভাবে বুঝলেন? বেবি এন্ড toddler স্যার ওইটা বোঝা যাবে স্যার, যদি কোনো দোকান বা কোনো কিছুর সামনে যদি এটা টানানো থাকে, এই সাইনবোর্ড হ্যাঁ, দোকানের লেখা থাকে। ধরেন দোকানের কালো গ্লাস দিয়ে ঢাকা, ভিতরে যে বাচ্চা বেচা কেনা হয় কিনা বা জামাকাপড় বেচা কিনা হয় কিনা সেটা বোঝা যাচ্ছে না, তাই তো? পুরো কালো গ্লাস দিয়ে ঢাকা, গ্লাসের উপরে এই নোটিশটা আছে। তো তখন আপনি কি করে বুঝবেন যে এখানে বাচ্চাদের বিক্রি করে নাকি বাচ্চাদের কাপড় চোপড় বিক্রি করে? হাউ ডু ইউ নো? হ্যাঁ মানে, হাউ ডু ইউ নো দ্যাট? স্যার বাচ্চা তো আর বিক্রি করে না। বাচ্চা বিক্রি হয় না, তাই তো? তাহলে যে from our previous, you can see, from our background knowledge, তাই তো? আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড নলেজটা আমরা ব্যবহার করে এখানে বুঝতে পারছি যে এখানে আসলে বাচ্চাদের বিক্রি করা হয় না। কিন্তু if you look at the meaning of the words, meaning of the words, what is the meaning of baby, what is the meaning of cell? এখন এই বেবি আর সেল, এই দুইটার মিনিং দেখে যদি আপনি অর্থ বুঝতে যান তাহলে কিন্তু এখানে অর্থ পাওয়া যাবে না। হ্যাঁ, লিটারাল মিনিং। If you want to know the meaning of baby, if you want to know the meaning of cell, and if you try to get the meaning of baby cell, in that case you will not be able to get the meaning. So here we are utilizing our background knowledge, background knowledge. কারণ আমরা জানি বাচ্চা কেনা বেচা হয় না, সুতরাং এখানে বাচ্চাদের
যে আইটেম গুলো সেগুলোই হয়তো সেল দিচ্ছে, হ্যাঁ, ডিসকাউন্ট। So baby and toddler sale. So here you can see context, contextual knowledge, background knowledge help us in obtaining the meaning. তো মিনিং যে শুধুমাত্র ডিকশনারিতে থাকে তা কিন্তু না, রাইট? মিনিং যে শুধু ডিকশনারিতে পাওয়া যায় তা কিন্তু নয়। You can obtain meaning from the context. স্যার তাহলে এটা কোন সিমেন্টিক্স এর মধ্যে পড়ে, প্র্যাগমেটিক্স? হ্যাঁ, এই যে এটা তিনটা এরিয়া, সেপারেট এরিয়া, লেক্সিক্যাল সিমেন্টিক্স, sentential semantics, another one is pragmatics. These are the three subfields of semantics. We are talking about subfields. The pragmatics the meaning er সাথে related, so semantics উপরে কি লেখা আছে মানে? Subfields of semantics. Number 1 lexical semantics, number 2 sentential semantics, number 3 pragmatics. তো এই তিনটা কি? এই তিনটা Semantics এর ধারা subfields of semantics. So these three areas are subfields of semantics. And each of them help us in obtaining meaning. প্রতিটাই আমাদেরকে সাহায্য করছে। Sometimes only lexical semantics is enough to get the meaning of an utterance. সেখানে ইন্ডিভিজুয়াল ওয়ার্ডের মানে জানলেই আপনি কিন্তু ওই বাক্যটার মানে বের করতে পারবেন। Many simple sentences, complex sentences can, meaning of many simple sentences can be obtained in this way. However, there are some cases where you will not get the meaning by looking at the meaning of individual words. You need to look at the meaning of a whole phrase or idioms, this kind of phrases and idioms together. And in that case, individual words do not have separate meaning. ওইখানে প্রত্যেকটা শব্দের আলাদা করে কোনো অর্থ নেই। যেমন ক্যাটস অ্যান্ড ডগস, এর মানে তো এই না যে কুকুর এবং বিড়াল। এর মানে কি এই কুকুর এবং বিড়াল, ক্যাটস অ্যান্ড ডগস? না স্যার। হ্যাঁ স্যার, মুষলধারে। হ্যাঁ, তাহলে এখানে কেউ যদি মনে করে যে ক্যাটস অ্যান্ড ডগস এর মিনিংটা আমি বের করব ক্যাটস এর অর্থ দেখে, অ্যান্ড এর অর্থ ডিকশনারিতে দেখে বের করব, ডগস এর অর্থ খুঁজে বের করব, তারপর আমি তিনটা মিলিয়ে বলবো কুকুর এবং বিড়াল। So that is not the meaning of cats and dogs. So here cats and dogs, these three words don't have separate meaning. Together, তিনটা একত্রে they have a single meaning. তাহলে এখানে ওয়ার্ড লেভেল মিনিং দেখলে কিন্তু হবে না। You have to look at the meaning of the whole phrase, whole idiom. So you need the help of sentential semantics. Sometimes both of them will not be helpful in obtaining meaning of an utterance. In that case, contextual knowledge may help you in obtaining the meaning. Look at another situation. Mother and daughter. Mother says there is someone at the door. Mother says there is someone. Mother says to her daughter. So there is someone at the door, open the door. And the daughter says, Mom, I am watching TV. So একজন বলছে open the door আর একজন বলছে I am watching TV. তো
So open the door uttor ki I am watching TV. So what does I am watching TV actually mean? What is the intended meaning of I am watching TV? আমি যেতে পারবো না মামা। যেতে পারবো না, তো I am watching TV আমি যেতে পারবো না, এই অর্থ কোথায় লেখা আছে? কোন জায়গায় এই অর্থ লেখা আছে? I am watching TV এর অর্থ হচ্ছে আমি যেতে পারবো না, দরজা খুলতে পারবো না, এই অর্থ কোথায় লেখা আছে? মনে এই অর্থ স্যার এটা আমাদেরকে বুঝে নিতে হবে যে সে এখন টিভি দেখতেছে, সে খুলতে পারবে না দরজা। হ্যাঁ, তো ওই যে আই এম ওয়াচিং টিভি এর ইন্টেন্ডেড মিনিং হচ্ছে সরি আই ক্যান্ট ওপেন দ্য ডোর। তাহলে এই যে অর্থটা, এই অর্থটা কোথায় লেখা আছে? কোন ডিকশনারিতে লেখা আছে, কোন গ্রামার বইতে লেখা আছে, কোথায় লেখা আছে এটা? স্যার কোথাও লেখা নেই। হ্যাঁ, এটা কনটেক্সট অনুযায়ী আপনাকে বুঝতে হবে। So you will get the intended meaning. এই প্রেক্ষিতটা বুঝে আপনাকে তখন এটার কি বোঝাতে চাইছে, সে আসলে এটা দ্বারা আই এম ওয়াচিং টিভি এটা দ্বারা কি বোঝাতে চাইছে, এটা কিন্তু আপনাকে বুঝতে হবে। So here this is pragmatics. Pragmatics, as pragmatics studies how context can help us in obtaining meaning. Okay, any questions about the three subfields of semantics? Lexical, sentential, pragmatics? Any questions, students? Yes, no? স্যার স্যার ইংলিশে কি যে ফ্রেজাল ভার্বগুলোর সংখ্যা কি স্যার মানে এক্সাক্ট জানা যায়? মানে এক্সাক্ট কত আছে? আমার জানা নেই কতটা আছে, আমার জানা নেই। I don't know about the exact number. এবং এরকম কোন তথ্য আমি আজ পর্যন্ত খুঁজে পাইনি যে ফ্রেজাল ভার্ব এতগুলো, ইডিয়াম এতগুলো, এই ধরনের কোন তথ্য আমি পাই। আপনি গুগলে সার্চ দিয়ে দেখতে পারেন। স্যার অনেক হবে, 300-400 মতো। সো আপনি গুগলে সার্চ দিয়ে দেখতে পারেন, গুগল ক্যান হেল্প ইউ। Any other questions? No, sir. No. Next issue, semantic properties. So what are semantic properties? Semantic properties are pieces of information like animate, inanimate, human, male, female, adult, young, etc., which are used in differentiating the meaning of each word in a language from every other word. So একটা শব্দ থেকে আরেকটা শব্দের যে মিনিং, এটার তফাৎ বোঝাতে এই বৈশিষ্ট্যগুলো ব্যবহার করা হয়। যেমন animate versus inanimate, dog and table, dog and chair, dog animate, chair inanimate. Okay, then animal versus human, animal versus human, and humans are male and female, bipolar opposition, male versus female, adult versus young. And these properties, these pieces of information are used in differentiating the meaning of each word in a language from every other word. For example, girl versus woman. How can we differentiate these two words?
গার্ল মানে হচ্ছে একটা টিনেজ, আর হচ্ছে ওমেন মানে একটা হচ্ছে প্রাপ্তবয়স্ক নারী। অ্যাডাল্ট আর ইয়াং, ইয়াং আর অ্যাডাল্ট দিয়ে। So girl versus woman. Here we can differentiate the meaning of one from the other by using semantic properties. এখানে semantic properties গুলো ব্যবহার করে আমরা কিন্তু এই দুইটার মধ্যে যে অর্থগত পার্থক্য আছে সেটা কিন্তু দেখাতে পারি। কিভাবে? Number one, girl. So this word indicates an entity which is animate. Animate. প্রাণীবাচক শব্দ, অর্থাৎ এই টেবিল চেয়ারের জন্য এই শব্দটা কিন্তু ব্যবহার করা হয় না, গার্ল, রাইট? Animate or human. You will use this word to refer to a human being, girl. In the same way, woman, you will use this word to refer to a human being. তাহলে এখানে দুইটা এক, সুতরাং পার্থক্যটা এখানে বোঝা গেল না। Both of them are human being. Now, human beings are divided into male and female. Girl, female, woman, female. So এখানেও দুইটার মধ্যে পার্থক্য বোঝা গেল না, because both of them refer to female. So how are they different? স্যার একটা হচ্ছে কিশোরী, একটা হচ্ছে প্রাপ্তবয়স্ক নারী। Right. Now you can say adult refers to a female human being who is young. On the other hand, a woman refers to a female human being who is adult. So here lies the difference. One is young, another one is adult. So you can see this semantic property differentiates these two words, girl and woman. In the same way, boy and man, boy versus man. So boy refers to a human being, man also refers to a human being. So here lies no difference. স্যার একটা হচ্ছে যুবক, আরেকটা হচ্ছে পুরুষ। Again, the same difference. One is young, another one is adult. A young male human being is known as boy. On the other hand, an adult male human being is known as man. So you can see how semantic properties can be used to differentiate meaning of each word in a language from every other word. I have already discussed about it. The girl, if you look at the semantic properties of the word girl, animate, jeep, human, female, young. On the other hand, woman also has the semantic properties of animate, human, female. তাহলে প্রথম তিনটা কিন্তু একই, only the last one is different. One is adult, another one is young. So this property differentiates the two words. Only this property differentiates the two words. অনেকটাই সিমিলার স্যার। প্রথম তিনটা কি, animate, animate, human, human, female, female. Only the last one is different. জি স্যার। Last one is different.
Now we will be looking at semantic properties, semantic features, semantic features. So semantic features are a formal device that indicates the presence or absence of a semantic property by plus or minus. So semantic features show the semantic properties. Semantic features এর মাধ্যমে কিন্তু আমরা semantic property-টাকেই দেখাই। কিভাবে দেখায়? By using plus or minus, plus sign or minus sign. So if a word has a particular semantic property, then we use the sign plus. If a word does not have that semantic property, we use minus sign. So by using plus or minus, you can show the semantic properties of a word. Let us look at a table. Now we have selected some words like father, mother, girl, woman, and cow. We have selected these 5 words. Now we will show the semantic properties of these 5 words by using plus and minus sign. Look at the first property. The properties are given to the left side. বাম পাশে দেওয়া হয়েছে properties গুলো। Semantic properties গুলো কি কি? Animate, human, male, female, adult, young. These are the semantic properties. Now we will check whether a particular word has that semantic property or not. And we will show this by using plus sign or minus sign. Okay, let us look at the first one, animate. Look at the word father. Now ask the question whether this word has this property or not. So father, this word is used to animate being, জীব। জড় পদার্থের ক্ষেত্রে father, mother এগুলো কিন্তু ব্যবহার করা হয় না। So that's why certainly this word indicates an animate being, তার মানে জীব। So father has this property, so we have used plus sign. What about mother? Mother has also this property, so plus sign. Girl, it has also this property, so plus sign. Woman, plus sign. Cow. Cow also has this property, so plus sign. So you can see father, mother, girl, woman, cow, all of them refer to animate beings. So that's why plus sign. Now look at the second property, human. And now we will look at whether these words have this property or not. Father, certainly human being. Father is, this word is used to refer to a human being. So father plus, mother plus, girl plus, woman plus. But look at cow. Cow নিচে minus কেন দেয়া হয়েছে? Why have you used minus sign? এখানে minus sign কেন দেয়া হয়েছে? কারণ হিউম্যান প্রপার্টিটা কাউয়ের না। হ্যাঁ, so cow তো আর human being না। So cow এর মধ্যে এই প্রপার্টিটা নেই। That's why minus sign. Okay, now we will look at the semantic property of male. এর মধ্যে কোনটা কোনটা male আর কোনটা কোনটা male না, we will use plus and minus sign. So father plus, mother minus, girl minus, woman minus, cow minus. কাউর ক্ষেত্রে মাইনাস দেওয়ার কারণ কি? ইউসুফ শিকদার। জি স্যার। এখানে কাউর নিচে এখানে মাইনাস দেখাচ্ছে, মেল মাইনাস। স্যার কাউ তো পার্টিকুলার করে বলে দেয় না, যেটা মানে ওই যে বলদ না কি বলবো,
মানে পুরুষ গরু নাকি মেয়ে গরু এটা তো স্যার ক্লিয়ার করে বলা নাই, এই জন্য হয়তো মাইনাস দেওয়া। না, তাহলে এখানে ফিমেলের জায়গায় প্লাস দেওয়া কেন? স্যার সঠিক বলতে পারতেছি না। পার্টিকুলার নাই বলা হবে, এখানে মেলের জায়গা মাইনাস, ফিমেলের জায়গা প্লাস কেন? তাহলে স্যার কাউকে মেয়ে হিসেবে কাউন্ট করা হয়েছে যে? না স্যার, একটু ইন্টারাপ্ট করি স্যার, সেটা হচ্ছে মেল মানে তো হচ্ছে পুরুষ, তাই না? মাদারের জায়গায় মাইনাস দেওয়া কারণ সে তো ফিমেল, এই জন্য মাইনাস দেওয়া। আবার গার্ল, সেও কিন্তু ফিমেল, এই জন্য মাইনাস দেওয়া। উমেন, সেও ফিমেল, মাইনাস দেওয়া। আর কাউ, এটা তো জেন্ডার বিশেষে হচ্ছে স্যার, ফিমেলও হতে পারে মেলও হতে পারে, সো এই জন্য মাইনাস দেওয়া। পরে ফিমেলের জায়গায় প্লাস দেওয়া কেন? স্যার ওখানে যে তো হচ্ছে ফিমেল, আর Right. কাউ ফিমেল, আর কাউয়ের মেল হচ্ছে বুল। Right. So cow, feminine gender, bull versus cow. So from that perspective, masculine gender is bull, feminine gender cow. So from that perspective, minus, male minus, as cow is feminine gender. I'm not talking about common gender. So if you look at bull versus cow, bull masculine gender, cow feminine gender. So from that perspective, from that point of view, here cow is female. So when you look at the property of male, minus, but when you look at the property of female, then plus. So now look at the property of female. Father minus, mother plus, girl plus, woman plus, cow also plus, because cow is feminine gender. Now we will look at the property of adult. Father plus, mother plus. As in order to become a father, in order to become a mother, the person must be adult. So that's why father plus, mother plus. Girl minus, right? Woman plus, cow plus কেন? That is interesting. Cow এখানে plus কেন? Adult plus, young minus. Why is it plus sign? তার ইয়াং কাউকে বলা হয় কাফ, Right. সিএলএফ কাফ বলা হয় ইয়াং কাউকে। Right, you are intelligent. So young cow, the baby of a cow is known as calf, CLF, calf. তো এখানে তো CLF বাছুর তো দেওয়া নেই, তাই তো? বাছুর দেওয়া আছে এখানে? না স্যার। Right, so that's why adult. So here cow, when you look at the property of adult, plus. Now look at the property of young. Father minus, mother minus, girl plus, woman minus, cow minus. So you can see by using semantic features, we can show the semantic properties by using plus and minus. That's an interesting area where you can show the semantic properties by using semantic features. However, there are some problems with semantic features, because you cannot show the semantic properties of all words in this way, right? Especially abstract nouns, and you can see inanimate objects, so they cannot be presented in this way. Suppose বুকের ক্ষেত্রে শুধু একটাই inanimate. If you look at book, only the property inanimate, and other properties like male, female, adult, young, you cannot show these properties. And if you have abstract noun like kindness, so abstract nouns cannot be shown in this way. তো সব ধরনের শব্দ এগুলোর মাধ্যমে দেখানো যাবে না, but you can see if the words refer to human being, you can
show the semantic properties in this way. Any questions about it? Student? Yusuf Shikdar, any questions? No, sir. Have you understood it? Yes, sir. এখানে বুঝতে পারেনি কে? এটা এমন কেউ আছে যে বুঝতে পারেনি? স্যার অ্যাকর্ডিং টু ক্লাস যতটুকু বুঝেছেন স্যার ওটা বুঝতে পারছি। Najifa Raisa, any questions? No, sir. Semantic properties, semantic features. So semantic features, look at what are semantic features, are a formal device that indicates the presence or absence of a semantic property by plus or minus. So by using plus or minus sign, we can show the semantic properties of words. And semantic properties are pieces of information like animate, inanimate, human versus animal, male, female, adult, young. These are called semantic properties. Semantic properties. তো সেমান্টিক্সের উপরে আমাদের আলোচনা শেষ হয়ে যায়নি। Next class we will be looking at lexical relations. Lexical relations, the relationships among words, like good and bad. These two words are related. How are they related? Good and bad? So they mean opposite to each other. Right, they express opposite meaning. So this is known as antonym. On the other hand, wealthy and rich, they are also related. How are they related? Rich and wealthy? So synonym. Right, synonyms. They express similar meaning. So next class, we will be looking at lexical relations such as synonymy, antonymy, hyponymy, metonymy, polysemy, homophony, homonymy. So you can see the relationship among words. What is the relation between rose and flower? Sir, rose is a kind of flower and flower is referring to all the flowers in the world. Okay, so the meaning of, you can see the meaning of flower is included in the meaning of rose. Roseer moddhei kintu flower er ortho ache, because when you define the term rose, you will see rose is a kind of flower. Flower kintu er moddhe ache. So this is called hyponymy, hyponymy. So we will look at these kinds of relationships in our next class. এটা পরের ক্লাসে আলোচনা করব। আর আপনাদের খাতা দেখা হয়নি, but within this week you will get your midterm examination score within this week. এই সপ্তাহের মধ্যে পেয়ে যাবেন। Like, if you have any further questions, queries, you can ask me. Otherwise, we can stop here today. Are there any questions? No, sir. Okay, in that case, thank you very much for attending class today. We will meet again next class. জি স্যার আগামী দিন। Oh, আগামী কালকেই তো আছে, right? Tomorrow. So we will meet again tomorrow.
And tomorrow I will be talking about lexical relations. Thank you. Assalamu alaikum, sir.